schnell ging das. Da sind wir in der Stadt und die Folge ist fertig. Auf geht's weiter. You some sort of freelancer? Ich bin kein Freelancer. Ich bin ein Schatzjäger. Reiche Beute. Lohnt sich immer wieder in jede Ecke zu gucken. Dann will ich hier auch noch mal gucken. Da ist nichts, glaube ich. Da blinkte da was. Nein. Ah, da. Hecken. Ah. Naja, hat sich jetzt nicht so sehr gelohnt. Liegt ja echt in jeder Ecke was. Gut, wo sollen wir hin? Ist das eine Kathedrale? Our place in the universe is fixed. Och, so ein Esoteriker. Pater, ich habe gesündigt. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling? This season's tossball predictions? The quickest way out of town? Ich suche nach einem Energieregulator. Is well out of my purview. I suggest you take such matters to Mr. Thompson in the cannery. Oh, and a word of warning. If you're considering wandering around outside the safety of the town, you'd best be cautious. Ja. Ja, ich weiß. Ich habe die Sicherheit draußen schon verbessert. Da, seht ihr? The marauders I met barely escaped with my life. If you... So you'll consider it? Aha, I do Geld. appreciate you hearing me out. And, your discretion. It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious. Ich bin ganz Ohr. Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Ja. Any progress on that matter we discussed? Noch mehr? Nein. Please. Ja. Mir ist egal, was das für einen Grund hat. Ich will die Kohle. Our place in the universe is fixed. Gut. Wenn da nichts von Diebstahl steht, nehmen wir es mit. Hey there, Mary. Don't see you round here too often. Oh, I just came to talk to the vicar is all. None of us are above confessionals. What have you got to confess? You ain't thinking of deserting, are you? What? No. And I resent the accusation. Wasn't nothing but a question. Do excuse me. I must be on my way. Verity to you. Die Wahrheit seid mit dir. Möge die Wahrheit mit dir sein. Work fortifies the spirit. Okay. Our place in the universe. Da haben wir nur was beobachtet. Geht die irgendwo hin? Something got you down? Nothing. Just don't want to fall sick. Oh, es gibt hier so viel zu erkunden. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hin soll. Tada! Von wo komme ich denn? Ich komme von da.
I don't have time Hello. for this. Ja, ich auch nicht. Mhm. Was ist denn hier? Knacken. Munition. Ah, voll die Verschwendung. Wir haben gerade noch so viel Munition. Aber hier kann man alles mitnehmen. Das finde ich schon interessant. Oh, eine Werkbank. Werkbank. Die Werkbank ermöglicht die Waffen und Rüstung zu reparieren, zu verbessern und zu modifizieren. Okay. Maschinengewehr. Mod installieren. Modifikation. Magazin. Können wir nicht. Haben wir dafür was? Anscheinend haben wir noch keinerlei Mods. Nö. Nö. Tüfteln? Tüfteln habe ich noch nicht freigeschaltet. Reparieren. Zerlegen. Na gut. Schade. Ein Überbrückungskontakt. Terminal benutzen. Spacer's Choice. Edgewater Saltuna Konservenfabrik. Protokolle der Wartungsarbeitung. Abteilung. 3 offene Problemtickets. Problemticket 1. Fehler beim Starten des AG-Laders. Schritte zur Reproduktion. Muss ich das jetzt machen? Das will ich mir nicht merken. Okay. Ein Dietrich. Da waren wir gerade drin. Hey, you hear about Wilson? So, von da kommen wir. Spacer's Choice. Was ist das? Terminal. Protokolle. Protokolle. Okay, das war jetzt nicht so interessant, auch wenn ich es nicht alles gelesen habe. So wenig Leute hier, wo sind die alle? Wo sind die alle? Ist hier jemand? Keiner da. Administrator des Außenpostens. Die Seuche ist Teil der Realität des Lebens an der Grenze. Ja. So. Maschinenbauhandbuch, Band 2. Okay. Ein Tresor. Nehmen wir auch. Phyllis Granger. Die gehört doch auch zu unserem Auftrag, oder? Grabgebühren. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Jojo. Diese Dokumente sind nicht in deinem Namen Because they're not my unterzeichnet. fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. Okay. I Nett could do von without dir. the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart.
Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame, though. Eugene was a good worker. Woke up Hat one sich morning selbst and put erschossen? around through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's choice handguns aren't the most reliable. Ja. Not half as Okay. awful as the bill Eugene left us with. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. Das ist gut. Das finde ich sehr gut. Irreparable Beschädigung von Konzerneigentum. I'm plenty serious. In fact, I'm a little upset Eugene didn't think things through. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's choice. Look Hätte? around. Edgewater ain't exactly swimming in luxury. We can't afford to pay the body price of a suicide. All I know is Silas Was für asked me interessante for Eugene's Gesetze. gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Mhm. Schon interessant. Hallo Soldat. Diese ganzen... Willkommen, Phyllis Granger von R. Thompson. An Granger, Phyllis. Ah, habe ich die Genehmigung für ärztliche Behandlung von einer Ansteckung erteilt. Okay, okay. Machen wir lieber zu. Man weiß ja nie, wer so zuguckt. Oh, genau. Die kann ich nehmen? Die kann ich nehmen. I. Das ist dann wohl ein Häcksler. Ah, jetzt weiß ich auch, was in die Konservendosen kommt. Spreads. Leckere Spreads. Ich glaube, den kann ich nicht klauen, oder? Kommt da jemand zu? Das lasse ich mal lieber. So wichtig ist ein Überbrückungskabel dann vielleicht doch nicht. Oh, ein Aufzug. Oh, mit Musik. The grease monkey, Argo? Seems we've got a guest. Hier gelandet. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Bist du Reed? Man hat mir gesagt, ich solle mit dir I'm reden. Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Ich glaube, du Yes, bringst da was so durcheinander. It dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Mein Schiff muss repariert werden. Ich suche nach einem Energieregulator. God is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Das ist ja nett. My proposition benefits the both of us. Please, hear me out. Ja, There's a power regulator in erklär's the mir. old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us.
Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. Nichts leichter als das. You're the first stranger to wander into town in an age. Scripture tells us Trink mal eben einen Schluck. that nothing happens without reason. I was not entirely sure. Größtenteils verlassen. Was ist da los? Are not legally inhabited, but there are people who live there. Okay, okay. The people Was muss ich living in machen? the botanical labs. They're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them. Ach, wir müssen die Leben fangen? Das macht ja keinen Spaß. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. My dad told me all Ja, about machen wir plants. aber mal. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Ja, ja, okay. Great. Immer I got mitkommen. my wrenches, Klar, komm mit. diagnosticators, and Ist doch hairpins, hübsch. engine tape, so Hübsche Frauen nehmen wir immer mit. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Begleiter. Du hast einen Begleiter gefunden. Das sind Charaktere, die dir auf deinen Abenteuern beistehen und auf viele Arten helfen können. Begleiter geben Feuer, Schutz und Gefecht. Fertigkeiten verbessern deine Fertigkeiten. Sie erhöhen deine Tragekapazität. Und mit Inspiration kannst du spezielle Begleiterkampffähigkeiten freischalten. Ah ja, okay, okay. Don't make me report you to Moin. Mr. Thompson. we better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Ja, dann gehen wir. Bist du We dabei? better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Hey, ma'am, can we talk? Sorry. Can we talk? Ja, wir können talken. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Und die möchtest du uns jetzt erzählen. Die To Mr. Deserteure? Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Okay. Ja, die Stadt hat definitiv Life's hard Probleme. here, especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Ja, Vikar, da können wir noch mal vorbeigehen. Guck mal, können wir sie hier über das Buch Rich fragen. folk. I wonder what he wants with something like that. Okay, Thanks, ma'am. dann schauen wir mal I just vorbei. think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Guckt dir jemand zu? So, der war da hinten. I'm sorry. I'll just be a minute.
War hier noch irgendwas? Nee. Der Max war I've always hier. felt weird in here. It's too clean. Da. Any progress on that matter we discussed? Oh, Nein. Miss Holcomb. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. This here's Vicar DeSoto. He's always offering spiritual counsel to those that need it. Das wissen Thank wir you for the bereits. kind assessment, Miss Holcomb. I admit, I've been quite interested to make our outsider's acquaintance. Please get it. What would you like Wir wollen to noch was discuss? fragen. Das hier. Pavati wollte mit dir reden darüber, worum Reed uns I thought gebeten you would hat. talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? I can see Nehmen wir why mal that den troubles hier. you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Also, was Assuming your redest du goal mir? is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Na, ich weiß nicht. If it were as Okay. easy as a few soothing words in the right ears, I'm sure it would have been done already. Consider it Ja, wir schaffen das a schon. challenge. Wir schaffen das schon. Komm, Pavati. You think corporate's ever gonna visit? So. Hier ist die Kantine. You're not a big drinker, are you? Ach hey. Hier sind die alle. Gut, hier können wir nichts klauen. Ist hier das Klo? Ludwigsbündel. Wie kommen wir da ran? Ach, da. Da ist es. Kehre zu Ludwig zurück. You read the latest report? Was haben wir hier? Devitt's folk heading up Mach die Tür mal zu. Damit ich das alles einsacken kann. Machst du die Tür bitte wieder zu? Was haben wir hier? Hier ist niemand. Meins. Meins. Okay, alles meins. Ist ja schon praktisch, wenn hier keine Leute sind. Dietrich, ein Dietrich für mich. Hier ist eine Dusche. Seife. Warum können wir das alles nicht klauen? Ich will alles klauen. Oh, die haben sogar eine Terrasse. Fällt das auf? Nein, fällt nicht auf. Sehr gut. Muss ja manchmal zweimal überlegen, ob das so klappt. What was that? Incoming! Och, der schon wieder. Wir gehen mal. Also die waren immer noch sauer auf uns, die anderen anscheinend nicht. Ja. Ach, wir sind wieder im Ladebildschirm. Dann denke ich mal, machen wir hier einen kurzen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder.